Yes, Ritvik, I'm fine. Okay. How are you, Niyati, Varun? Fine, sir. Fine, sir. Okay, we were discussing AOD, right? Yeah. Okay, we will just continue with that. Just a minute. Okay. Yes, sir. We were discussing what the equation of the tangent and normal. Am I correct? We just gone through that. Now we have Yeah. to discuss the questions. Correct? Yeah. It's a pretty easy topic. Believe me, equation of the tangent is for finding value. Look at this. So what is the formula I told you, beta? Well, let us go with the questions directly. So find the slope of the tangent. Find the. Sir, you're not streaming. My goodness. I'm sorry. Just a minute. Just a minute. I think. Why is happening like this? Okay. Now, can you all see the screen? Yes. Find the slope of tangent to the curve y is equal to 3x to the power of 4 minus 4x at x is equal to 4. Basically, slope of tangent is nothing but what? Slope of tangent అంటే ఇప్పుడు స్లోప్ ఆఫ్ టాంజెంట్ టు అ కర్వ్ అంటే ఒక కర్వ్ ఉందబ్బా ఏదో ఒక కర్వ్ ఉంది ఇట్లా ఇట్లా ఒక కర్వ్ ఉంది లెట్స్ ఒక కర్వ్ ఉంది టాంజెంట్ అనుకో ఠీకే దిస్ ఇస్ ద టాంజెంట్ ఏంటిది టాంజెంట్ ఇట్ x is equal 4 అంట అంటే ఇట్ x is equal 4 అంటే ఇప్పుడు సమ్వేర్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఐ రైట్ సో నాకు ఇప్పుడు ఒక ఇట్లా ఉంది టాంజెంట్ ఓకే ఇట్లా కర్వ్ ఉంది x is equal 4 అనేది ఒక టాంజెంట్ టు దిస్ కర్వ్ ఏదో ఒక కర్వ్ తీసుకున్నా x is equal 4 దగ్గర టాంజెంట్ అనమాట ఆ టాంజెంట్ ఒక కర్వ్ ని ఏ పాయింట్ వద్ద టచ్ చేస్తుంది x is equal 4 వద్ద అంట అంటే మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ అంటే ఏం లేదు dy by dx స్లోప్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అంటాం అర్థమైందా అర్థమైందా Yes, నేను sir. చాలాసార్లు చెప్పాను dy by dx is nothing but slope of the tangent dy by dx ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది 2x cube do you believe with my point do you agree with my point yes Yeah. పర్ఫెక్ట్ సో నాకు ఇది వస్తుంది కదా ఎట్ ఎట్ ఎక్కడ అన్నాడు వాడు dy by dx ఎట్ ఈ లైన్ అంటే ఏంటి dy by dx ఎట్ x is equal to 4 ఏం చేయాలి నేను ఇప్పుడు ఆ x తీసుకుపోయి ఐ మీన్ 4 తీసుకుపోయి x లో పెట్టాలి అంతే సరిపోయింది Yeah. 12 into 4 64. 64 minus 4 beta 64 into 12 640 sorry 640 plus 128 It's less than 12 to 60. Which one? sorry 764 total గా am I correct yes Yes, sir. so this is slope of the tangent దాన్ని m తో డినోట్ చేస్తున్నాను mt అని చెప్పొచ్చు mt అంటే స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ అని అర్థం షార్ట్ భాషలో ఓకేనా గెటింగ్ మై పాయింట్ ఎప్పుడైనా స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ అంటే
ఒక ఇది కవ్ బేటా, దిస్ అ కవ్. లెట్స్ సే దట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x to the power of 4 minus 4x. ఈ కవ్ కి ఈ లైన్ ఎక్కడ టచ్ చేస్తుంది, x ఈక్వల్ 4 వద్ద టచ్ చేస్తుందంట. అప్పుడు దాని స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ ఏంటిది, ఈ లైన్ ఉందా, ఇప్పుడు దీని స్లోప్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. ఇది స్లోప్ అనమాట, అర్థమైందా? అది దాని కంప్లీట్ గా అర్థం. Yes, sir. Very simple. Very simple. Slope of the tangent is nothing but what? dy by dx at that point. Dy dx, okay. Very simple. Okay. ఇప్పుడు చూడండి similar గా he has given multiple question like that. Slope of the tangent, find the slope of the tangent, find the slope of the tangent to the curve. నేను మొత్తం రాయట్లేదు, చూడండి డైరెక్ట్ రాసు, ఎందుకంటే టైం లేదు. You have to complete lot of questions. At a point whose x coordinate is 2, అంటే దాని at a point ఒక పాయింట్ వద్ద స్లోప్ కనుక్కోమంటాడు. దాని x కోఆర్డినేట్ ఇచ్చాడు 2. ఓకే, x కోఆర్డినేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అని ఇచ్చాడు. అంటే ఏంటిది, x కోఆర్డినేట్ 2 అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ 2 అని అర్థం కదా. ఓకే, find the slope of this find the slope of the tangent to this curve. Yes, to this curve at x is equal to 2 given. అంటే వాడు x కోఆర్డినేట్ అని ఇస్తున్నాడు. x కోఆర్డినేట్ whose x coordinate is 2 అని ఇస్తున్నాడు. అంటే x is equal to 2 అనే కదా. సేమ్ dy by dx ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఏం చేయాలి, x సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, వచ్చేది ఆన్సర్. వెరీ సింపుల్ హోంవర్క్. టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ as homework. Okay, people understood my point? Yeah. It's a very simple, need not to worry much. So I already got it, sir. Y8. Yeah. It is simple. Y is equal to whatever calculation correct చేయండి సరిపోతుంది. ఓకేనా? 8 I got it. Is it correct? 8, I think not 8. Okay. Check it out answer. Okay, so I'll check it. 11 should be the answer. 11 should be the answer. Yes, sir. 11. ఇదబ్బా. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇది స్లోప్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి వాట్ ఎవర్ వి ఫౌండ్ జస్ట్ సో ఫార్, వాట్ వి ఫౌండ్, స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ వి ఫౌండ్. సమ్ టైమ్స్ ఈ ఆస్క్ యు టు ఫైండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు మనము చెప్తాను చూడండి. Okay, slope of the tangent we'll learn now we will learn slope of the normal. Find the slope of the normal, then we'll go for equation of the tangent. Beta meek em ledhu beta, ippudu we will be having two type of questions. You might be getting two type of questions. Rendu rakaluga adutadu vaadu. Equation of tangent ane oka concept, equation of normal ane oka concept. Ardhamainda? Okay na, equation of tangent normal adutadu. Manaki equation of normal tangent kavalante slope of the tangent kavali, mt kavali. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద నార్మల్ కావాలంటే mn కావాలి, అంతే సింపుల్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ఏమని చెప్పాను నేను, y మైనస్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు mt ఇంటూ x మైనస్ x1. అవునా? నేను ఇప్పుడు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసి మీకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కుంటున్నాము, స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి తెలుసుకున్నాం అనుకోండి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద నార్మల్ ఈజీ మనకు అర్థమవుతుంది నా భాష. mt అంటే ఏంటి, స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో మీకు వస్తే, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఈజీగా అర్థమవుతుంది అని చెప్తున్నాను నేను. స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద నార్మల్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఈజీగా అర్థమవుతుంది అని చెప్తున్నాను నేను. అర్థమైందా? ఇప్పుడు స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ నేర్చుకున్నాం కదా మనము. స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ అంటే ఏంటిది, dy by dx at some certain point. అవునా కదా? ఇప్పుడు స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ కనుక్కోమంటాడు. స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ టు ద కర్వ్. నార్మల్ అంటే ఏంటిది, ఒక టాంజెంట్ కి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ గీస్తే, ఇప్పుడు చూడు ఇది టాంజెంట్ బేటా, టాంజెంట్ ఇట్లా ఉండదు బేసిక్గా. ఒక నిమిషం ఆగండి, నేను రఫ్గా అర్థమవుతుంది కదా. టాంజెంట్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇలా ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ గీస్తే ఇది జాయిన్ అవ్వాలి ఇక్కడ. Normal. ఓకేనా? అది నార్మల్ పర్పెండిక్యులర్ గీస్తే. నేను మీకు రఫ్ ఐడియా ఇచ్చాను. ఓకే, నార్మల్ టు ద కర్వ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ a sin theta, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు b cos square theta ఎట్ theta వాల్యూ π/2 అంట. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి బేటా, మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్, ఇప్పుడు మన దగ్గర x ఉంది, y ఉంది. సార్ నేను స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకి ఏం చేయాలి ఫస్ట్ బేటా, whenever you have two functions, whenever you have a function and if he asks you to find out slope of the normal, మీరు స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్, ఫస్ట్ స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ ఎవరు ఫైండ్ అవుట్ చేయలేడు. ఫస్ట్ స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ కంపల్సరీ అవసరం. అర్థమైందా? స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే డైరెక్ట్లీ dy by dx చేసాం సరిపోతుంది. కానీ స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్కి ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ dy by dx చేయాలి. నాకు dy by dx కావాలి. dy by dx ఎట్లా చేస్తాను చెప్పండి. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ దే హ్యావ్ గివెన్ టు యూ, ఇవి పారామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్, పారామెట్రిక్ ఫార్మ్ డిఫరెన్షియేషన్. ఇది తెలుసా మీకు? హలో, అర్థమవుతుందా బేటా నేను చెప్పేది? Yes, sir. నేను ఏమంటున్నానంటే, మీకు ఈ క్వశ్చన్ అర్థం కాకపోతే ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇస్తాను. ఫస్ట్ చూడండి, ఇదిగో ఇక్కడ పెడతాను నేను దీన్ని, ఒక నిమిషం.
ఇగో దీనికంటే ముందు క్వశ్చన్, సింపుల్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తాను సైడ్కి చూడండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ టు ద కర్వ్, స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ టు ద కర్వ్, ఇప్పుడు y ఈజ్ ఈక్వల్ 2x to the power of 4 plus 3x minus 2 at x is equal to 3 అన్నాను. స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు? స్లోప్ ఆఫ్ ది ఎంఎన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. ఎంఎన్ అంటే స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ ఏంటి అని అర్థం. ఫస్ట్ స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే బెటర్ నువ్వు dy/dx చేయాలి. dy/dx అంటే ఏం చెప్పాను నేను? dy/dx అంటే ఏం చెప్పాను? స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్, స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ అని చెప్పాను కదా. అంటే ఇది 8x³ ప్లస్ 3 అవునా కదా? అమ్మే కరెక్ట్. ఎట్ ఎక్కడ x ఈజ్ ఈక్వల్ 3 అంటే స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ ఎంత వస్తుంది నాకు చెప్పండి. 27 into 8, 8 plus 3. 27 into 8 plus 3. ఓకే, 27 అంటే 270, 270 minus 54 ఎంత బెటా? 216 కరెక్ట్. Yeah. అవునా, కరెక్టా? ప్లస్ 3 వాట్ ఎవర్ ఏదో నంబర్ తీసుకోండి అబ్బా, క్యాలిక్యులేషన్ తప్పు అయితే ఏముంది. ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా క్యాన్సర్ మీకు? Yes, sir. ఎగ్జామ్లో తప్పు చేయొద్దు, ఓకేనా? ఓకే, dy/dx ఇదేంటిది ఇప్పుడు? dy/dx at x is equal to 3, dy/dx at x is equal to 3 అంటే దీని ఏంటిది? స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ కదా, ఇది స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్. కానీ మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే mn కదా, అవునా కదా? మనకు తెలుసు స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ m1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2 ఈజ్ ఈక్వల్ -1 తెలుసు కదా. ఇది స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ బేటా, ఇది స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్. రెండు లైన్లు పర్పెండిక్యులర్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు నేను ఏం కండిషన్ వాడాలని చెప్పాను నేను? ఇదే కదా, m1 into m2 ఈజ్ ఈక్వల్ -1 అని చెప్పాను కదా. నాకు m1 తెలుసు. m1 ఏంటిది? ఇది m1, స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ m1. m2 ఏమవుతుంది అప్పుడు? -1/m1 కదా, అవునా కదా? m2 ఈజ్ ఈక్వల్ -1/219. ఇదే నా స్లోప్ ఆఫ్ ద నార్మల్. కరెక్ట్, అర్థమైందా? అంటే దీన్ని బట్టి మీకు నాకు అంత అవసరం లేదు సార్, నేను ఎంత చేయను, నాకు అంత గుర్తుండదు అంటే మీరు సింపుల్గా ఇప్పుడు స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ నేను చెప్తున్నాను. స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ నీకు 2 వచ్చింది అనుకో, -2 వచ్చింది అనుకో, స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ ఏమవుతుంది? 1/2 అవుతుంది. రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ దట్. Yeah. ఓకే, ఇప్పుడు With minus, but ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్, స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ లెట్స్ సే దట్ యు గోట్ 1/3. స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ ఏమవుతుంది చెప్పండి నాకు? -3 అవుతుంది. -3. రెసిప్రోకల్. అర్థమైందా మీకు చెప్పింది? అంటే మనకు Yeah. స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? మనకు స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ తెలియాలి. అర్థమైందా? గెట్ మై పాయింట్? హలో, అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది సింపుల్ క్వశ్చన్, అర్థమైంది కదా. ఇది సింపుల్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి సరిపోయిందబ్బా. కానీ వాడు ఇక్కడ చూడు, రెండు ఫంక్షన్స్ ఇస్తున్నాడు, y ఇస్తున్నాడు, x ఇస్తున్నాడు. నాకు x ఇచ్చాడు, y ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి డిఫరెన్షియేషన్? ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి dy/dx? ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే బేటా, ఇక్కడ x ఏం చేయాలి? dx అపాన్ dθ. అంటే మనము ఈ x ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం ఎవరితో? విత్ రెస్పెక్ట్ టు థీటాతో. అప్పుడు ఏమొస్తుంది నాకు చెప్పండి? ఏమొస్తుంది నాకు చెప్పండి? మైనస్ ఏ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాస్ థీటా. కరెక్టా, అవునా కదా? Yes, sir. సరే, మనము ఇప్పుడు dx/dx చేయాలి కదా. ఎందుకు dx/dθ చేస్తున్నాం? వాడు థీటాలో ఇచ్చాడు కాబట్టి dx థీటా విత్ రెస్పెక్ట్ టు థీటా చేయాలి మనం, అవునా? అవునా కదా? ఇది తెలుసు కదా మీకు, అవునా కదా బేటా? ఇప్పుడు దీని ఏంటిది? dx బై ఎవరితో చేయాలి మనం? థీటాలో ఇచ్చాడు కాబట్టి dθతో డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. అప్పుడు ఎవరు వస్తున్నాడు నాకు? అవునా కదా, వీడు వస్తున్నాడు, అవునా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు y ఇచ్చాడు, వైలో కూడా థీటా ఉన్నాడు. నేను ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఎవరిని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నా? వైని డిఫరెన్స్ చేస్తున్నా ఎవరితో? dθ సహాయంతో, విత్ రెస్పెక్ట్ టు dθ. అంటే ఏమిటిది? b యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇప్పుడు నాకు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? నాకు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? b cos స్క్వేర్ అంటే 2 times of b cos θ ఇంటూ మైనస్ sin θ ఇన్నర్ ఫంక్షన్, అవునా కదా? ఇది తెలుసు కదా మీకు, చైన్ రూల్తో చేస్తాం మనము. మైనస్ sin θ, ఇది నాకు ఎవరు? dy/dθ వచ్చారు, ఇది నాకు dx/dθ. సరిపోయిందా? అర్థమైందా? ఇప్పుడు dy/dx చేయాలి మనము. dy/dx చేయాలంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? dy/dx చేయాలంటే dy/dθ బై dx/dθ. ఇక్కడ థీటా క్యాన్సిల్ అయిపోతే dθ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మిగిలింది వాడే కదా. సో dy/dθ ఏంటి నాకు చెప్పండి? నాకు dy/dθ ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది బేటా? -2b cos theta sin theta. ఇది అర్థమవుతుంది కదా అని చెప్పేది, అర్థమైంది కదా? ఇది చాలా మీకు Yeah. -a cos theta. మైనస్ క్యాన్సిల్ పెట్టా. ఇక్కడ cos θ నాకు ఏమొచ్చింది? నాకు చెప్పండి, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? b sin theta. b/a sin θ బేటా, b/a sin theta. b/a sin θ. ఇదేంటిది? వాట్ ఈస్ దిస్? ఎట్ θ π/2 అంట. ఎట్ θ π/2 అంటే నాకు ఏమొస్తుంది? అబ్బో 1 సెకండ్, చాలా క్లమ్జీ అయిపోయింది, కొంచెం నీట్గా రాస్తాను నేను, మళ్ళీ మీకు అర్థం కాదు. ఓకే, సో dy/dx ఎక్కడ? ఒక θ 90 వద్ద. అంటే నాకు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఇది ఏంటిది? స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంటే కదా. దీని అర్థం స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంటే కదా బేటా.
నేను ఏమని చెప్పాను, d by dx అంటే స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ అని చెప్పానా లేదా? అవునా కదా? b by a sin 90 అవునా? తీటా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాడు అవునా కదా? అక్కడ x ఇస్తే x సబ్స్టిట్యూట్ చేసేవాళ్ళం కదా మనము, అవునా కదా? x ఇస్తే x సబ్స్టిట్యూట్ చేసేవన్నా కదా నేను. yes sir. సో b by a ఇదేంటిది? స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ లో ఏం కనుక్కోమన్నాడు? వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ us to find slope of the normal అంటే ఏం చెప్పండి, అక్కడ తక్కువ చెప్పండి. మైనస్ a by b మైనస్ a by 1 సెకండ్ 2 మిస్ అవుతుంది ఇక్కడ బయట, 2 మిస్ అయింది ఇక్కడ, మనం 2 రాయలేదు, ఎవరైనా చెప్పట్లేదు మరి. Sir, 2b మీరు చెప్పాలబ్బా, ఒక 2 అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న మిస్ అయిపోతే చెప్పాలి, ఓకేనా? దెన్ స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ ఏంటిది? మైనస్ a by 2b. a by 2b. రెసిప్రోకల్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది బేట, నీకు స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ మైనస్ వస్తుంది. నాకు స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ మైనస్ లో ఉందనుకో, స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ మైనస్ లో ఉందంటే స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ ప్లస్ లో వస్తుంది. ఎక్కడ? రెసిప్రోకల్ తో ప్లస్ వస్తుంది, అర్థమైంది కదా? ఎందుకంటే m1 మైనస్ m2 ఐ మీన్ m1 m2 ఈక్వల్ -1 కదా, ఆ కండిషన్ ప్రకారం. అర్థమవుతుందా? అర్థమైందా నేను చెప్పేది? yes sir. అర్థమైంది కదా? ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ? నియతి వాట్ ఇస్ యువర్ నేమ్? దేవాంశిక, ఎనీ డౌట్ బేటా హియర్? అర్థమైందా? హౌ సింపుల్ ఇట్ ఇస్. మనం ఇప్పుడు ఏమేమి నేర్చుకున్నాం? స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం. స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం పక్కా 100% చేయాల్సిందే. అది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తేనే యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్. గెట్ మై పాయింట్? ఎట్లా? m1 m2 ఈజ్ ఈక్వల్ -1 కండిషన్ ప్రకారం ఐ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ ఈజీలీ ఫ్రమ్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్. అర్థమైంది కదా? గెట్ మై పాయింట్? ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ? yes sir. no sir. అర్థమైందా? ఓకే, ఇప్పుడు వాడు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు? కొంచెం క్వశ్చన్ మార్క్ చేస్తున్నాడు. ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆన్ ద కర్వ్ y is equal x minus 2 whole square at which the tangent is parallel. దీని అర్థం ఏంటి? ప్యారలల్ బెటా. నేను 2 లైన్లు రాస్తున్నాడు, ప్యారలల్ టు ద chord joining the points four, 4. అర్థమైందా? ఇప్పుడు చూడండి, ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆన్ ద కర్వ్ at which the tangent is parallel to the chord joining the line, chord joining the points. ఇది అన్నమాట. వాడు ఒక కార్డ్ ఇచ్చాడు. కార్డ్ అంటే ఏంటిది? ఒక కర్వ్ మీద. వాట్ యు మీన్ బై కార్డ్? a line segment joining 2 points. లెట్స్ సే దట్ ఒక కార్డ్ ఇచ్చాడు ఏబి. ఏబి అనేది ఒక కార్డే కదా, కర్డ్ కాదు, కార్డ్. అవునా కదా? అర్థమైందా? అర్థమైందా లేదా బేట? ఈ కార్డ్ అనేది ఎవరికి ప్యారలల్ లో ఉందంట? టాంజెంట్. టాంజెంట్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇదే కదా టాంజెంట్, అవునా కదా? అర్థమవుతుందా డయాగ్రాము? క్వశ్చన్లో రాసిన భాష అర్థమవుతుందా మీకు? అర్థమవుతుందా బేట? హలో పీపుల్. yes sir. What is the curve given here? Y is equal to x minus 2 whole square. Find the point. మనం ఏం చేయాలి? ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏ పాయింట్? పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎక్కడ? ఈ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు చూడండి, పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నేను లెట్స్ సే దట్ పాయింట్ ఇస్ x, y. ఓకే, x అండ్ y వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకు స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ తెలియాలి కదా ఫస్ట్, అవునా కదా? dy by dy by dx equal 2 times of x minus 2. ఖతం. అర్థమైందా? yeah. ఇప్పుడు వాడు ఏమన్నాడు బేట? 2 లైన్స్ ప్యారలల్ గా ఉన్నప్పుడు ఏమని చెప్పాను నేను? వాడి స్లోప్ సేమ్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రైట్ లైన్ లో నేర్చుకున్నాం బేట, 2 లైన్లు ప్యారలల్ గా ఉన్నప్పుడు m1 is equal to m2 ఉంటది. 2 లైన్లు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నప్పుడు వాడి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ స్లోప్స్ వాల్యూ -1 అని చెప్పాను. మనం 1947 లో నేర్చుకున్నాం, ఇది ఇప్పుడు కాదు, అవునా కదా? అవునా కదా బేట? చాలా చాలా ఓల్డ్ స్టోరీ అది, ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటే లాభం లేదు. బట్ you should know that when 2 lines are parallel to each other, their slopes would be equal. When 2 lines are perpendicular to each other, the product of slopes would be equal to -1. Perfect. Now look at this here. Slope of the chord. ఇప్పుడు నాకు దీని స్లోప్ వచ్చింది. ఇదేంటిది బేట? ఇదేంటి చెప్పండి నాకు? టాంజెంట్ కదా, దాని స్లోప్ వచ్చింది ఇక్కడ కదా. ఇది ఎక్కడ? ఒక పాయింట్ వద్ద x, y వద్ద నాకు వచ్చింది. ఇప్పుడు స్లోప్ ఆఫ్ లైన్ అని చెప్పొద్దు నన్ను, కార్డ్ అది. అర్థమైందా? కార్డ్, స్లోప్ ఆఫ్ కార్డ్ ఏబి ఏంటిది? ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ మీద 2 పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ లైన్ సెగ్మెంట్ y2 minus y1 by x2 minus x1. ఎగ్జాక్ట్లీ బేటా. 4 minus
0 by 4 minus 2 కదా, 4/2 అంటే 2 కదా, వచ్చిందా? అంటే ఇప్పుడు Yeah. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, నేను చెప్పండి నాకు. ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఇదేంటిది, ఎవరి స్లోప్ ఇది? ఇది టాంజెంట్ స్లోప్. ఇది ఎవరి స్లోప్? కార్డ్ స్లోప్. ఈ రెండు ప్యారలల్ అని చెప్పాడు, అంటే రెండు ఈక్వల్ ఈక్వల్ చేయాలి, అవునా కదా? అర్థమవుతుంది, కాన్సెప్ట్ ఇస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ హియర్. ఓకే, ఇప్పుడు dy/dx ఇస్ ఈక్వల్ 2 అని అర్థం కదా. dy/dx ఏమొచ్చింది మనకు? 2 times of x minus 2 కదా. 2 క్యాన్సిల్ చేయొచ్చా? x is equal to 2, అవునా కదా? ఇప్పుడు y వాల్యూ చెప్పండి Yes, నాకు. sir. y వాల్యూ ఏమవుతుంది చెప్పండి నాకు? 0 కదా. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా, 2 - 2 హోల్ స్క్వేర్ ఖతం. అర్థమైందా? మళ్ళీ రాస్తాను చూడండి, నేను y is equal x minus 2 హోల్ స్క్వేర్ బేటా. Yes, sir. 2 minus 2, 0. 2 - 2 0. y ఏమవుతుంది నాకు? 0. అంటే నాకు పాయింట్ ఏమొచ్చింది అప్పుడు? therefore పాయింట్ ఏంటిది? therefore 2, 0. 2, మన పెద్ద క్వశ్చన్ అయితే చెప్పండి నాకు. No, sir, not really. ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు? బెటా మనము తప్పు చేసాం ఇక్కడ. ఎక్స్ వాల్యూ 2 కాదు, ఇక్కడ మనం తప్పు చేసాం. ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటిది? 2x minus 4. ఎక్స్ వాల్యూ 1 ఇక్కడ. ఐ మీన్ ఎక్స్ వాల్యూ 3 ఖతం. Ah, క్యాలిక్యులేషన్ చేసారు చూడండి, ఇక్కడ మీరు క్యాలిక్యులేషన్ divide కదా, divide కి 1. 1 అవుతుంది. సో 3 - 2, 3 - 2 అంటే y = 1 అవుతుంది. అంటే పాయింట్ ఏమవుతుంది నీకు? 3, 1 అవుతుంది ఖతం. Yeah, 3, 1. ఇక్కడ మనం 2ని క్యాన్సిల్ చేసిన తర్వాత 0 అనుకుంటున్నాం, ఇక్కడ కాదు బేటా. ఓకే, Divide is 1, so only subtraction అంటే 0 అవుతుంది. మనం తొందరలో రాసాం. when you just cancel it, there will be 1 remain. Okay, so make sure that you are writing that properly. ठीक है, అర్థమైందా? అర్థమైంది ఇప్పుడు? Yes, sir. వెరీ సింపుల్. కొంచెం కాన్సెప్ట్ తెలియాలి, సరిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చేద్దాం ఒకటి, ఇంకోటి. ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం చెప్పండి నాకు. స్లోప్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, స్లోప్ ఆఫ్ ద నార్మల్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒకవేళ రెండు లైన్స్ ప్యారలల్ గా ఉన్నప్పుడు పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇగో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఏందో కనుగొన్నాం మనం, అవునా కదా? ఒకవేళ రెండు లైన్స్ పర్పెండిక్యులర్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? స్లోప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ స్లోప్స్ ఈక్వల్ టు -1 చేస్తాం. అట్లా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తాం. యూ కెన్ సాల్వ్ దట్ కాన్సెప్ట్. బట్ నౌ లుక్ అట్ ఇట్. నౌ విల్ జస్ట్ గెట్ ఇంటూ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంతసేపు ఏం నేర్చుకున్నాం? స్లోప్ మాత్రమే నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చెప్తాను చూడండి. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఆల్ లైన్స్ having slope 0. Okay, which are, మీరు క్వశ్చన్ రీడ్ చేయండి. which are tangent to the curve y is equal to 1 by x square minus 2x plus 3. Okay, find the equation of all lines having slope 0 which are tangent to the curve this one. Okay, మనం ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి హ్యావింగ్ స్లోప్ 0. ఇప్పుడు స్లోప్ 0 అన్నాడు అంటే చూడండి, dy/dx is equal to what? dy/dx is equal to, ఇప్పుడు 0 అని చెప్పేదానికంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మనము ఒకటి హౌ కెన్ యూ సాల్వ్ దిస్? చెప్పండి, ఎలా సాల్వ్ చేయాలి దీన్ని? ఇప్పుడు నేను ఇదంతా ఒక ఎక్స్ లాగా తీసుకుంటాను. dy/dx 1 సెకండ్. dy/dx of 1/x ఏమవుతుంది? -1/x స్క్వేర్ కదా. ఇది ఫార్ములా తెలుసు కదా మీకు. ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్ అనుకుంటే dy/dx ఏమవుతుంది నాకు చెప్పండి నాకు? 1/x స్క్వేర్ minus 2x 3 హోల్ స్క్వేర్. అవునా ఇంటూ ఇన్నర్ ఫంక్షన్. dy/dx ఆఫ్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ఎవరు? స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో లేదు కదా బేటా అది, అవునా కదా? సో 1 కాబట్టి ఇన్నర్ ఫంక్షన్ చేయాల్సిందే చైన్ రూల్ ప్రకారం. ఓకే, dy/dx ఆఫ్ 2 అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది నాకు? 2x - 2. ఆమె కరెక్ట్? పర్ఫెక్ట్. Yes, sir. ఇక్కడ మైనస్ రాయాలి, -1/x స్క్వేర్ కదా, ఫార్ములా -1/x స్క్వేర్ కదా. సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది నాకు చెప్పండి నాకు? -2 times of 2 కామన్ తీసి x - 1 డివైడెడ్ బై ఇది వస్తుంది. పైన 2 కామన్ తీసాను, మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. ఇక్కడ x స్క్వేర్ minus 2x 3 హోల్ స్క్వేర్ is equal to 0. నౌ గైస్ లుక్ ఎట్ దిస్ హియర్. ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది చెప్పండి నాకు? ఇప్పుడు -2 times of x - 1 దీన్ని Equal to 0. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పంపిస్తే 0 అయిపోతుంది, అవునా కదా? Yeah. ఖతం. ఇప్పుడు x - 1 ఏమవుతుంది? 0 కదా. 2ని కూడా పంపించేస్తున్నాను. x = 1. Yeah. x = 1 అన్నప్పుడు y ఏమవుతుంది? That's it, sir. Y equal to substitute. 1 - 1 1/2 అవుతుంది ఖతం. సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం, అవునా కదా? Yeah. ఇప్పుడు ఆ కర్వ్ ఏంది? పాయింట్ వచ్చింది మనకు. దేర్ఫోర్ పాయింట్ ఏంటిది?
1/2 1 comma cow 1/2. అప్పుడు ఈక్వేషన్ the మనకి equation of మనకేం కావాలి టు ఫైండ్ వాట్ వి నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ హియర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ y minus y1 is equals to m into x minus x1. ఖతం ఖేల్ ఖతం ఎందుకంటే y minus y1 is equal to m into mt రాయాలి ఇక్కడ ఓకే స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ కదా mt అంటే స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ y minus y1 ఏంటి Y minus 1/2. mt ఏమొచ్చింది మనకు స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం మనం చెప్పండి స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ ఏమన్నా వాడే ఇచ్చాడు కదా స్లోప్ 0 అని చూడండి ఫైన్ Zero. ఆల్ లైన్స్ హ్యావింగ్ స్లోప్ 0 విచ్ ఆర్ టాంజెంట్ ఆ లైన్స్ అని టాంజెంట్ అంట ఎవరికి ఈ కర్వ్ కి అవునా కదా అర్థమైందా ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఆల్ లైన్స్ which are tangent to the curve which is nothing but slope given 0 khatam tangent so x minus x1 ఎంత వచ్చింది 1 అవునా y minus Yeah. equal 0 so y Y equal to 1/2. 2y minus 1 is equal to 0 this is ఈక్వేషన్ లాగా రాయాలి దాన్ని ఓకేనా Okay. yes y is equal 1/2 కూడా The ఒక equation is like this. అది కూడా ఒక ఈక్వేషన్ Fine. కాకపోతే బెటర్ యు రైట్ లైక్ దిస్ ఓకేనా Yeah, this is better equation. ఓకే బెటర్ ఈక్వేషన్ ఎందుకంటే చూడగానే మనకు కరెక్ట్ అర్థమవుతుంది లేకపోతే ఒక్కొక్కరు పేపర్ ఇవాల్యుయేటర్ కొంచెం తిక్కుడు ఉన్నాడు అనుకోండి అరే బాబు తప్పు రాసాడని చెప్పి 0 మార్క్స్ చేసిన వేస్తాడు అంటే ఎందుకంటే ఆన్సర్ షీట్లో మాక్సిమం మీ ఆన్సర్లో వాళ్ళకు పేపర్ అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ ఎవాల్యుయేట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఆన్సర్ ఇలా ఇస్తారు వాళ్ళు మొత్తం సింప్లిఫైడ్ వర్షన్లో ఇస్తారు అర్థమైందా కాబట్టి బెటర్ యూ రైట్ అన్ ఈక్వేషన్ ఇన్ సచ్ వే యూ కెన్ రైట్ ఇన్ బోత్ వేస్ నో ప్రాబ్లం బట్ స్టిల్ ఇది ఎఫెక్టివ్ అని చెప్తున్నాను అంతే కథం అర్థమైందా Yes, sir. Shall we go for the next question? Shall we go for the next question? Hello? Yes, sir. Yes, sir. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ఇప్పుడు చూడండి ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం మీరే చెప్తారు ఇది మీరే చెప్పేస్తారు ఏంటంటే ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అండ్ నార్మల్ to the curve find the equation of tangent find the equation of the tangent and normal to the curve at this point okay ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అండ్ నార్మల్ రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు వెరీ సింపుల్ బిట్ ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నార్మల్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎవరికి ఈ కవ్ కి అంటే మనకు ఫస్ట్ టైం చేయాలి బెటర్ చెప్పండి నాకు dx. ఏమొస్తుంది 3x square x square plus K 8x. square plus 4x is 8x. ఎక్కడ ఒక -1, 3 వద్ద అంటే ఇదేంటి ఏదేంటిది ఇట్లా చేస్తున్నామంటే దాని అర్థం ఏంటిది స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ అనే అవునా కదా 3 into -1 whole square plus 8 into 3 అవునా సారీ 1 second into -1, sir. మనము Into -1. 1 second -1 dx ఇది ఇచ్చాడు ఓకే ఫైండ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ఎట్ -1, 3 ఇచ్చాడు కదా -1, 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మైనస్ Into -1 whole square plus 8 into -1. ఏమొస్తుంది చెప్పండి నాకు 3 into -1 whole square plus 8 into -1 ఏమొస్తుంది నాకు 3 minus 8 -8 -5 ఒక పాయింట్ వద్ద -1 వద్ద అట్లా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇదేంటి నాకు చెప్పండి ఎంటీ కదా ఎంటీ వాల్యూ స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంటే కదా ఇది అవునా కదా బిడ్డ Equation. అర్థమవుతుందా Yes, sir. దెన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ఏం చెప్పండి నాకు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద Y టాంజెంట్ minus y1 is equal to m into x minus x1. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ఏంటిది y minus y1 వాట్ వాస్ y1 ఏముండే 3 స్లోప్ ఆఫ్ ఎంటీ x minus -5 into x plus 1. X plus y minus 3 is equal to -5 x -5. -5. 5x plus 5 plus 2 is 5 equal plus to 2 equals 0. Devanshika, what is the Equation. Devanshika, Niyati, are you able to follow the class? Hello? ఇప్పుడు స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ వచ్చింది బేట మనకు నియతి ఆర్ హియర్ నియతి Devanshika are here? No, these guys are not responding. MT is equal to -5. Then what is MN is going to be?
mt minus 5, mn is going to be what? But slope of the tangent minus 5 beta. 1 by 5. y1 is 1 by 5. minus 1m by No, 1 by 5. 1 by 5. Minus will get cancelled. Yes, equation of the tangent. equation. Equation of the normal. y minus y1 is equal minus y minus y1 ఇక్కడ సేమ్ ఇదంతా సేమ్ ఉంటుంది, ఒక m వాల్యూ మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది. 1 by 5 x plus 1 by 5 dx plus 5y minus 5 yeah. So x minus 5y plus 5y plus 16 equal to 0. ఖతం. ఇది ఆన్సర్ నాది, అవునా? Yeah. ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ చెప్పండి నాకు. ఇదే No sir, no doubt at all. వెరీ సింపుల్. ఒకటే తెలియాలి మనకి వాట్ యూ షుడ్ నో హియర్ ఈస్ what is slope of the tangent. Slope of the tangent is nothing but dy by dx at some point. Slope of the tangent, student, slope of the tangent, 1 second, slope of the tangent to this curve at certain point is equal to dy by dx. దాన్ని మనం డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఓకే, మనం ఇదబ్బా ఇంకా స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ నార్మల్ పాయింట్ ఇలాగే ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ వాట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ అండ్ ఆల్. ఖతం, అర్థమైందా? ఇంకా మెనీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. దిస్ అ బేస్, ఐ హావ్ గివెన్ యూ ద బేస్ ఐడియా, బేసికలీ బేస్ ఐడియా. సో ఇఫ్ ఐ గో విత్ నో షార్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, also we have subnormal also na sir, subnormal 1 second, and the equation of the tangent. Let us go with the questions. The slope of the normal, yes, formula directly దాంట్లో ఉన్న ఫార్ములాని సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే, వెరీ సింపుల్. సో దట్ ద టాంజెంట్. ఓకే బా, నేను ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాను, చాలా ఇంపార్టెంట్ అది, 4 మార్క్స్కి. ఓకే, ఇది ఈ క్వశ్చన్ వెన్ ఐ రోట్ ద ఎగ్జామ్, నేను ఐపీ రాసినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది అనమాట చాలాసార్లు. షో దట్ ద టాంజెంట్ ఎట్ p of x1, y1 on the curve. కర్వ్ ఏమి ఇచ్చాడంటే రూట్ x plus root y is equal to root a is y1 to the power of 1 by 2 minus 1 by 2 plus x1 to the power of minus 1 by 2 is equal to a to the power of 1 by 2. Show that the tangent at this on the curve is ఇదనమాట. ఇది టాంజెంట్ అంట ఎవరికి, వీడికి, అవునా అని షో చేయాలి మనం. ఎట్లా షో చేస్తాం చెప్పండి? సేమ్ ఏం లేదబ్బా, ఇప్పుడు మనము ఏం చేయాలి, ఇది ఫంక్షన్, ఇది కర్వ్ ఇచ్చాడు, నేను dy by dx చేస్తే ఇక్కడ dy by dx at x1, y1 జాగ్రత్తగా చేస్తే నాకు ఇది వస్తుంది. షో దట్ హెన్స్ ప్రూవ్డ్, అవునా కదా? అర్థమైందా? అదే కదా దాని క్వశ్చన్, అర్థమైందా మీకు? Did you get the question what is trying to ask you here? అవునా కదా? ఇప్పుడు మనం స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ సంథింగ్ ఏదో వస్తుందా నీకు, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మనము? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది y minus y1 is equal to mt x minus x1. ఈ స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ తీసుకుపోయి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు వచ్చేది ఇది కదా, అవునా కదా? దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ గెట్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ విల్ గెట్. జస్ట్ సాల్వ్ దిస్. అర్థమైందా? షో దట్ టాంజెంట్ ఎట్ p of x1, y1 on the curve, this one is this one anta. Okay, show that, very important question. అర్థమైందా బెటా? యూ విల్ యూ సాల్వ్ దిస్? ఐ గేవ్ హింట్, మీకు ఐడియా ఇచ్చాను, సాల్వ్ చేస్తారా? Yes sir. ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్తాను, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఇది కూడా చాలా సార్లు వచ్చింది, ఎందుకంటే మా సీనియర్స్కి when I wrote in my seniors, my juniors also got this question. The slope of the tangent the curve y is equal to x log x at a point on it is 3 by 2. Then find the equations of tangent and normal at that point. Okay, if the slope of the tangent is ఇది, slope of the tangent to this curve at a point is 3 by 2. slope mt వాల్యూ ఇచ్చాడు, వాడు ఏమేమి ఇచ్చాడు చూడండి, mt ఏంటిది 3 by 2 ఇచ్చాడు. ఏం కర్వ్, slope of the tangent. So dy by dx find out చేయండి. What is dy by dx?
1 by x. Okay, Devanshi. I didn't allow you to unmute her. No, I didn't. Oh, you didn't. You only asked for Devanshi. No, you Hello? have an option, beta. You have an option actually. Devanshi, you can unmute yourself and talk to me, no problem. I didn't make you to just keep in a mute actually. Okay, if the slope of the tangent to this curve at that point, at particular point is 3/2 given. Okay, dy by dx is equal to what, beta? 1 by x. U, beta, uv dash plus vu dash, not 1 by x. That formula. Not 1 by x. ఎవరు చెప్పారు 1 by x అని? x అనేది డిఫరెంట్ ఫంక్షన్, log x అనేది డిఫరెంట్ ఫంక్షన్. ఇది u, ఇది v బేటా. ప్రోడక్ట్ రూల్ చేయాలి ఇక్కడ. x log x is not one term here. Okay, this is v, this is u. uv రూల్ అప్లై చేయాలి, అర్థమైందా? గెట్ మై పాయింట్? Yes, sir. ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చెప్పండి. dy by dx is equal to 1 plus log x. dy by dx ఎక్కడ? ఒక పాయింట్ వద్ద. ఎక్కడ? ఒక పాయింట్ x1, y1 అంట. అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి నాకు? 1 plus log x1 అవుతుంది. కరెక్ట్, కథం, అర్థమైందా? ఇది dy by dx బేట. dy by dx ఏమి ఇచ్చాడు మనకు చెప్పండి నాకు? గివెన్ స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ 3/2. ఇది స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ కదా చెప్పండి నాకు? అవునా కదా? అర్థమవుతుందా? log x1 ఏమవుతుంది చెప్పండి నాకు? 1.5 minus 1, 1/2. అవునా? అవునా కదా? అర్థమైందా? ఇక్కడ x1. ఇప్పుడు మనకు ఒక ఫార్ములా తెలుసు, ఏంటిది? లాగ్ ఎక్స్ బేస్ ఈ వై ఉన్నప్పుడు. ఓకే, ఇప్పుడు లాగ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ వై ఉంటే ఏమని రాస్తాం చెప్పండి? ఇక్కడ ఏం లేదు కదా, వీడి కింద ఏం లేదంటే ఈ అని దాగి ఉంటాడు వాడు. ఈజ్ హిడెన్ దేర్. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటి చెప్పండి? ఈ టు ది పవర్ వై. ఈ ఫార్ములా ఎంతమంది తెలుసు? తెలుసా లేదా? చెప్పాలి. ఇప్పుడు నాకు లాగ్ ఎక్స్ అన్న ఒకటే, లాగ్ ఎక్స్ బేస్ ఈ రాసిన ఒకటే, రెండు ఒకటే అర్థం. ఇప్పుడు నేను మీకు అలా అర్థం కాకపోతే ఒక సింపుల్ చెప్తాను అబ్బా. 2కి + 2 తేడా ఏంటి చెప్పండి నాకు? రెండు ఒకటే కదా? Yeah. అవునా కదా? ఇక్కడ లాగ్ ఎక్స్ కి లాగ్ ఎక్స్ బేసిక్ ఏం తేడా లేదు. అంటే ఈ అనేది ఒక దాక్కున్నాడు ఇక్కడ, హిడెన్. ఈజ్ అ హిడెన్ గాయ్. అవునా? అర్థమైందా? Yes, sir. దాని ఇప్పుడు ఒక ఫార్ములా ఉంది, లాగ్ ఎక్స్ బేస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీని ఏమని చదువుతాం మనము? లాగ్ ఎక్స్ బేస్ ఈ అని చదువుతాం. ఏమని చదువుతాం? లాగ్ ఎక్స్ బేస్ ఈ. బేస్ అంటే బేస్ లో ఉన్నాడు ఈ, కాబట్టి బేస్ అని చదువుతాం. ఓకేనా? ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ టు ది పవర్ 1/2. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది నాకు? x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ టు ది పవర్ 1/2 కదా చెప్పండి నాకు? ఇక్కడ బేస్ ఈ కదా, అవునా కదా? Yeah. అర్థముందా? ఇప్పుడు x1 ఈజ్ ఈక్వల్, x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు దెన్ x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ టు ది పవర్ √2 అని రాయొచ్చు నేను? Yes. సార్ నాట్ Yes, √2, sir. రూట్ ఈ. Just root ఈ, root e. అవునా కదా? ఇది Yeah. దెన్ y1 ఏమవుతుంది? y1 ఏమవుతుంది చెప్పండి? y ఫంక్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు? y is equal log x log x by 2. T by 2. x log x ఇచ్చాడు. సో y వాల్యూ ఏమవుతుంది చెప్పండి? y వాల్యూ, హలో, Same, sir. Root T by 2. 1 second, అర్థం కాదు. రూట్ ఈ, హౌ రూట్ ఈ by 2? We are substituting in y. What is y there? Look at it. Y is equal, y1 Log E base. 1/2 e to the power of 1/2, correct? root e by 2. ఖతం, అర్థమైందా? ఇది y1 నాకు, అవునా? ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన పాయింట్ ఏంటి చెప్పండి నాకు? x1, y1 పాయింట్ ఏమొచ్చింది? వాట్ ఐ గోట్? రూట్ ఈ by 2. పర్ఫెక్ట్, ఇది పాయింట్ వచ్చింది నాకు. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ వాడు ఏమో కనుక్కోమన్నాడు చూడండి నాకు. the slope of the tangent to the curve at this point is this, then find the equation of the tangent and normal కనుక్కోమన్నాడు. ఇక్కడ మనకు tangent, slope of the tangent తెలుసు. can't you find out the equation of the normal? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ఫార్ములా ఏంటిది? y minus y1 అంటే రూట్ ఈ by 2. Root T by 2. ఎంటీ ఏంటి? వాడే ఇచ్చాడు. స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ వాడే ఇచ్చాడు 3/2 x minus root e. ఓకే, సో 2y minus Root T by 2. by 2 is equal to 3x minus 3 root e by 2. వీని క్యాన్సిల్ చేసేస్తాను నేను, అవునా కదా? 3x minus 2y minus 3 root e plus root e.
is equal to 0. So 3x minus minus 2y 2y minus 2 minus 2 root t. is the slope of the equation, slope of the tangent. Similarly, equation of the normal entity. Equation of the normal entity same Minus 1 by. Okay. is equal to minus 2 by root 3. Yeah. ఎందుకంటే స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ అదైనప్పుడు నార్మల్ Yeah. ఏమవుతుంది minus 2 by 3 కదా బట్ 2 by 3 Yeah. అవునా కదా మీరు ఇక్కడ చాలా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఓకేనా ఒక 2y నియతి ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్ నియతి नियति जी so cross multiply beta 6y 6y minus 3 root t minus 4x plus 4 root t plus 3 4 ఓకే x వేరియబుల్ ఇక్కడ తీసుకొస్తున్నాను ఎవరు మిగులుతారు నాకు చూడండి minus 7 root t am I correct అవునా కదా ఇది ఆన్సర్ ఈ క్వశ్చన్ ద నంబర్ am I correct people అవునా కదా హలో Yes, sir. ఇది వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ అసలు చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ ఇది ఓకేనా హలో అర్థమైందా Yeah. just a minute children okay so next నేను హోంవర్క్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి కంపల్సరీ ఓకేనా ఇది షో దట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా షో దట్ క్వశ్చన్స్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో షో దట్ అనే క్వశ్చన్స్ ఎక్కడైనా కనిపించినా అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ నార్మల్ లో బెటా ఎక్కడైనా షో దట్ అనే క్వశ్చన్స్ కనిపిస్తాయి కదా అర్థమైందని చెప్పింది అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అర్థమైందా హలో Yes, sir. ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి ఇంకోటి యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్ యాక్చువల్లీ ఈ టాంజెంట్ అండ్ నార్మల్ నుంచి 4 మార్క్స్ కంపల్సరీ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి షో దట్ ఈ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ మనం సాల్వ్ చేసే ఏంటి ఇప్పుడు ద క్వశ్చన్స్ విచ్ ఎవర్ వి ఆర్ మేకింగ్ హియర్ దీస్ ఆర్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ షో దట్ ద టాంజెంట్ at the point on the curve y of 1 minus x is equal to x makes intercepts of equal length on the coordinate axis and normal at P. Passes through the origin. So show that the tangent at the point 2 comma minus 2 on the curve, this one, makes intercepts of equal length on the coordinate axis and normal P passes through the origin. చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కూడా అర్థమవుతుందా చూడండి ఏమి ఇచ్చాడు గివెన్ కొంచెం క్వశ్చన్ భాష ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఓకే ఇప్పుడు y ఏంటిది ఇక్కడ x by 1 minus x by 1 minus x దీన్ని మనము డిఫరెన్షియేట్ ఎట్లా y ఇచ్చిన క్వశ్చన్ y లాగా రాసుకొని అప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి అర్థమైందా ఏదో తిక్కగా ఇచ్చేసాడు అబ్బా ఏదో క్వశ్చన్ నాకు రావట్లేదు అంటే వదిలేదు ఓకేనా అర్థమైందా y ని ఇఫ్ యు ఆర్ ఫంక్షన్ ఇఫ్ యువర్ కర్వ్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ దెన్ మేక్ ఇంటూ y యు మేక్ అ సబ్జెక్ట్ మేక్ అ y టు ద సబ్జెక్ట్ హియర్ అర్థమైందా y ని సబ్జెక్ట్ చేసి ఇలా రాసి అప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాను ఎట్లా ఇప్పుడు చూడండి dy by dx చెప్పండి dy by dx అంటే u by b రూల్ కదా 1 minus x ఏంటిది u by v రూల్ అవునా డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ x 1 v as it is minus
x minus 1 divided by 1 minus x whole square. Correcta? అర్థమైందా? 1 minus 1 by x plus x divided by 1 minus x whole square. వీడికి క్యాన్సిల్ అయిపోతాడు. 1 second బ్యాటరీ లో 1 by 1 minus x square. 1 second బ్యాటరీ లో అయింది. స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. ఇది ఇచ్చాడు. ఓకే, సో వాట్ ఐ గెట్ హియర్ 1 by 1 minus x whole square. Correct? So at what a point వద్ద, at what point 2 comma minus 2 ఇచ్చాడు కదా. 2 comma minus 2. అర్థమవుతుందా? So 1. సో 1 by 1 minus 2 whole square. అవునా? సో 1 by 1 అంటే 1 కదా. అవునా? ఇదేంటిది? స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ ఏమవుతుంది అప్పుడు? y minus y1 అంటే y plus 2 1 into x minus 2. Correct? Are you following the class? Yes, sir. Are you able to follow? Yes. X minus y, x minus y minus 4 is equal to 0. Correct? అర్థమైందా? Yes, sir. అవునా కదా? ఇప్పుడు x Yes, sir. దీన్ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు? x minus y is equal to 4 రాయొచ్చా? Can I write now? ఇప్పుడు can I make equal intercepts By అన్నాడు. 4 minus y by 4 equals to 1. Minus y by 4 is equal to 1 కదా. 4 తో dividing by 4. ఓకే, అవునా? వాడేమన్నాడు చూడండి, వాడే ఇచ్చాడు. నేను ఏం ఐఎమ్ నాట్ మేకింగ్ ఎనీథింగ్ బై మై ఓన్ హియర్. ఓకే, he only given that show that the tangent at the point on the curve, this one, makes intercepts of equal length. ఆ intercepts ఉంటాయి కదా, x intercept y intercept, అవి ఈక్వల్ లెంత్ on the coordinate axis and normal at point P passes through the origin. In normal అనేది Find normal. look at this, it passes through origin అంట. నార్మల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి పాయింట్ ఏది వాడాలి మనము? ఆరిజిన్. ఎందుకంటే నార్మల్ పాసెస్ త్రూ ద పాయింట్ అన్నాడు వాడు. చూడండి ఇక్కడ, అవునా కదా బేటా? అంటే పాయింట్ ఏమవుతుంది? 0,0. టాంజెంట్ కేమో ఈ పాయింట్, నార్మల్ కేమో ఈ పాయింట్. ఖతం. చూడండి ఇక్కడ ఇలా ఎందుకు రాశానంటే వాడు he only told that it is making equal intercepts on the coordinate axis. So I divided by 4. అప్పుడు డివైడ్ బై 4 చేస్తేనే కదా x కోఆర్డినేట్ 4, ఐ మీన్ x ఇంటర్సెప్ట్ 4, y ఇంటర్సెప్ట్ 4 అవుతుంది. అవునా కదా? అవునా? ఇప్పుడు చూడండి, మనకు ఇక్కడ x by a, మనకు ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ ఏంటిది? we know that ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్, we know that x by a plus y by y is equal to 1. ఇదే కదా ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్. అవునా? ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఏంటి చెప్పండి నాకు? 4. b వాల్యూ ఏంటిది? 4 కదా. అవునా కదా బేటా? సరే, ఇక్కడ మీకు ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీకు అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇది కదా ఈ ఫామ్ ఒకటేలా ఉందా? చూడండి, రెండు లేవు కదా. అంటే ఏ విధంగా? ఇప్పుడు చూడండి, x by plus y by ఇట్లా రాస్తే మనం ఏమైనా కొడతాడా? ఎవడన్నా కొడతాడు? ఎవడు కాదు కదా. ఖతం. ఇలా రాయొచ్చు లేదా? కెన్ ఐ రైట్ లైక్ దట్ ఆర్ నాట్? Of course yes beta, of course yes, you can write like that. Okay, but we'll be taking modulus. మనం అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ. modulus of b అంటే మైనస్ అంటే నాకు b ఎవరు వస్తారు? 4 వస్తారు మళ్ళీ. అర్థమైందా? I'll be taking absolute values of that. Okay, the tangent at p, ఒక పాయింట్ వద్ద it makes equal intercepts. Okay, so equation of the normal, can I say now, have you proved or not? Look at it, he's asking us to show that have we proved or not. మనం ప్రూవ్ చేసామా లేదా? చూడండి, x యాక్సిస్ మనం ఇప్పుడు ఏ కోఆర్డినేట్ 4, ఐ మీన్ x ఇంటర్సెప్ట్ ఇస్ ఏ కదా 4, y ఇంటర్సెప్ట్ కూడా 4, రెండు ఈక్వల్ లెంత్ కదా. అవునా కదా? రెండు ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేసామా లేదా? yes we proved. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద నార్మల్ ఏంటిది ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద నార్మల్ ఇస్ వాట్? -1 is right. y minus y1 is equal to x minus x1. y minus y1 ఏంటి చెప్పండి నాకు? y plus 2. హలో, అదే మిస్టేక్ చేసేది పిల్లలు. పాయింట్ ఏమి ఇచ్చాడు? సారీ, పాయింట్ ఒకసారి అవ్వండి. సేమ్ y minus సేమ్ ఓన్లీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ లుక్ అట్ ఎట్ పాసెస్ త్రూ ఎట్. పాయింట్ ఏమి ఇచ్చాడు చెప్పండి నాకు? -2.
-2 ఇచ్చాడు -2 ఏంటి పాయింట్ ఏం చెప్పండి 2 -2 -2, 2 2, minus perfect. So y minus y1 it is -2 minus plus m minus 1 x plus స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ ఏమొచ్చింది మనకు 1 కదా స్లోప్ ఆఫ్ ది 1 నార్మల్ is ఏమవుతుంది so minus -1 అవునా కదా స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ -1 minus x plus 2 x -2 ఇక్కడ ఓకే సో y plus 2 minus x plus 2 so x 2 plus will get ఇది 0. నార్మల్ అవునా సో ఇప్పుడు వాడు ఏమన్నాడు మనం షో చేయాలి ఏం షో చేయాలి ఈ నార్మల్ ఈక్వేషన్ పాసెస్ త్రూ ఒరిజినల్ షో చేయాలి అవునా కదా Yes, sir. to show the normal equation passes through origin అవుతుందా లేదా చెప్పండి నాకు p of x, x comma y is equals to 0 comma 0 0 plus 0 is equal 0 0 అవుతుందా లేదా హెన్స్ కూడా కదా మనకు వచ్చినా రాకపోయినా లాస్ట్ హెన్స్ ప్రూవ్ రాయడం మాత్రం ఖాయం అది రాస్తాం అందరం కానీ అలా రాస్తే మంచిదే కాకపోతే రాసి ఏమన్నా కొంచెం రాస్తే మంచిది ఏం రాయకపోయినా మొత్తం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా తిప్పిన క్వశ్చన్ మళ్ళీ తిప్పి లాస్ట్ హెన్స్ ప్రూవ్ రాస్తే నిన్ను కూడా ప్రూవ్ చేస్తాడు వాడు మార్కులు తక్కువేసి అర్థమైందా అర్థమవుతుందా ఇక్కడ గెట్ మై పాయింట్ పీపుల్ hello so don't write hence proved with the simple things you write something then you write hence proved there will be a meaning ఏం రాయకుండా hence proved రాసి వస్తానంటే కుదరదు అర్థమైందా నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను hence proved you can write whenever you don't have an option if you are not in a position to write something if you are not in a position to understand anything then you just do something write blah 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 lastly hence proved no you can make it like if you are lucky at least you will get half or 1 mark but మీరు ఏం రాయకుండా వదిలి మాత్రం రావద్దు don't leave the question as such understood my point people hello guys we are learning everything in a comic way everything in a comic way then you can't make a mistake there if at all anything you have here just ask sir how did you get that step how did you I don't understand like ఇప్పుడు if you're not asking here what happens that doubt will be keep following you that keep that doubt always the doubt will be always following you and at last what happens you'll commit to a mistake in the exam at last your result will be in a poor manner so make sure that whatever the step you are not able to understand ask me immediately ఏం లేదు అక్కడ చాలా సింపుల్ ఓకే మేకింగ్ ద థింగ్స్ వెరీ సింపుల్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లుక్ అట్ ఇక్కడ మనము క్వశ్చన్ లో ఏం అడిగాడు షో దట్ టాంజెంట్ ఎట్ ద పాయింట్ on the curve ఈ కర్వ్ వద్ద makes intercepts of equal length అంటే ఈ పాయింట్ ఈ కర్వ్ వద్ద ఈక్వల్ ఇంటర్సెప్ట్స్ ఓకే ఈక్వల్ లెంత్ లో ఇట్ మేక్స్ ఈక్వల్ ఇంటర్సెప్ట్స్ అని షో చేయమన్నాడు అన్న కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్ ప్రూవ్ చేసాం x/4 y/4 వచ్చింది అండ్ నార్మల్ ఎట్ పాయింట్ p passes through the origin అంటే మనం నార్మల్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఏం ప్రూవ్ చేయాలి దాట్ పర్టికులర్ నార్మల్ ఈక్వేషన్ పాసెస్ త్రూ ద ఆరిజిన్ అని ప్రూవ్ చేయాలి ఓకేనా సో వి ప్రూవ్ దట్ హౌ we got x plus y is equal 0 we proved that khatam అర్థమైందా బేటా అర్థమైందా లేదా Yes, sir. ఓకే yes perfect ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కంపల్సరీ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ వస్తుంది నాకు తెలిసి ఇలాంటివి if the tangent at any point if tangent at any point on the curve x to the power of 2 by 3 y to the power of 2 by 3 is equal to a to the power of 2 by 3 intersects the coordinate axis in A and B, then show that the length AB is constant. AB is equal constant and prove చేయాలి. Correct?
Okay, if tangent at any point on the curve, okay, intersect the coordinate axis in A and B, then show that AB is a constant and prove చేయాలి. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ బేటా. ఓకే, ఫస్ట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్కి ఏం చేయాలంటే నువ్వు దీనికి ఒక మెథడ్ లెట్, ఇది క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నప్పటి నుంచి కూడా చాలా సార్లు ఇచ్చాడు ఎగ్జామ్లో. దిస్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్క్డ్ March 2008, 2008, 2007, 2005, Sir, it's not 2015. focus. సారీ, Yes, sir. It's very important. Classic. ఎక్స్ కామా వై. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం లెట్ పాయింట్ ఎక్స్ కామా ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఏమేమి తీసుకుంటున్నానంటే ఏ కాస్ క్యూబ్ థీటా అండ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ సైన్ క్యూబ్ థీటా తీసుకున్నాం. మీకు అది అర్థం కాకపోతే ఇలా రాయండి మీరు చక్కగా. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ కాస్ క్యూబ్ థీటా అండ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ సైన్ క్యూబ్ థీటా. ఇలా అనుకొని అప్పుడు నాకు పాయింట్ ఏమవుతుంది, దెన్ పాయింట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వాట్, దెన్ పాయింట్ బి is going to be a cos cube theta and a sin cube theta. Okay, on the curve is what, y is equal to, I mean in fact the curve is m curve is x to the power of 2 by 3 plus y to the power of 2 by 3 is equal to a to the power of 2 by 3. ఇది ఇచ్చాడు. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము, స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్, ఇఫ్ ది టాంజెంట్ టు ద పాయింట్ అన్నాడు కాబట్టి స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎట్ టాంజెంట్, హౌ డు యూ ఫైండ్ అవుట్ స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్, డివై బై డిఎక్స్. అవునా కదా, ఎవరితో చేయాలి, ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి బేట. ఇక్కడ చూడండి, మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఏమొస్తుంది చూడండి, ఏ కాస్ క్యూబ్ థీటా a cos cube theta whole to the power of 2 by 3 plus ఏమవుతుంది, ఏ సైన్ క్యూబ్ థీటా ఓ టు ద పవర్ ఆఫ్ 2 by 3 ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ 2 by 3. మనకు ఎప్పుడైనా మనకు పారామెట్రిక్ ఫామ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే చూడండి, ఫర్ ఫైండింగ్ స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ మనకి ఏం కావాలి, డివై బై డిఎక్స్ కావాలి కదా. ఎక్స్ ఉంది, వై ఉంది. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం మనము, డిఎక్స్ బై డిథీటా చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, డివై బై డిథీటా చేస్తాం. వీడిని కలిపి డివై బై డిఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. దీన్ని పారామెట్రిక్ ఫామ్ అంటాం. ఎట్లా, డివై బై డిథీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎక్స్ బై డిథీటా. అవునా, అదే నాకు స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్. అర్థమైందా గైస్? Yes, sir. Hello, make sure that you are finding that, and make sure that you are finding that, guys. It's a very very important question, chala important, believe me. Don't leave this question. Okay, I'll be checking this question again in the next class. I mean tomorrow, probably tomorrow we'll be having the class. Tomorrow class we'll be discussing again application of derivatives only. Okay, tomorrow we'll wind up the application of derivatives. Okay na? Okay people, any doubts? No, sir. ఏమన్నా అర్థం కాకుండా అటు ఇటు ఏమైనా అయిందా? నియతి, you don't worry beta, you keep listening the classes. Definitely this concept is going to helpful you very 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 much in 12th standard. So you'll be in so advanced level if you listen these classes perfectly. Okay na? Niyati, Okay, sir. you keep listening. I'm sure you'll be getting this concept in class 12th, applications of derivatives. Applications of derivatives no class 12 లో నేర్చుకుంటావు. ఏదో ఐ థింక్ ఇట్స్ సిక్స్త్ టాపిక్, ఐ థింక్ సిక్స్త్ టాపిక్, వాల్యూమ్లో సిక్స్త్ టాపిక్ ఉంటుంది. సో డెరివేటివ్స్ తర్వాత అప్లికేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ నేర్చుకుంటావు. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ 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 యూస్ఫుల్, బిలీవ్ మీ, వెరీ యూస్ఫుల్. అంత ఇంత కాదు, చాలా ఎక్కువ. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ. యూ కెన్ లీవ్ ద సెషన్. గుడ్ బై. Thank you. Thank you, sir. Please do solve your exercise problems without fail. Thank you.